All rise. We will obey. Please be seated. Thank you very much. And I see we have a witness on the stand. Witness, we will get to you in a minute. Just give us 5 minutes. If you can kindly sit and enjoy what remains of a debate. We want to finish up something we started before you came in, and then we'll get to you after that. Now, what we will do is, Mr. Stewart, you will, in 5 minutes, sum up what you wanted to do. We will be then having parties, everyone, including the Attorney General, to, if you want, file further submissions in writing within a limit of 15 pages. Further submissions, anything else you wish to observe. That includes you, Mr. Nderi, too, on the discussions we've had so far on this matter. The issues are important. Some of them are simpler than others that are in it, but we want to make sure that everyone has had a good opportunity to ventilate what they wanted to say on the matter. Mr. Stewart. Thank you for this kindness, Mr. President. Our position with respect to Article 64(6)(b) and Article 93(1)(l) is based, we submit, on a plain reading of the statute. The general power to require the attendance and testimony of witnesses is contained, we say, in Article 64(6)(b) and reinforced by Article 67(1)(e), which protects the rights of the defense. And the general obligation to comply with requests from the ICC is found in Article 86. Now, certain exceptions we submit have been carved out, and those exceptions have occupied us mightily in the last couple of days, and I'm referring, of course, to Article 93(1)(e) and Articles 93(1)(f) and 93(7). But our submission is that these provisions relating to cooperation deal with very specific concerns of certain states over constitutional impediments to compelling their citizens to travel or be transferred abroad to the seat of the court. The whole legislative history of these provisions from 1995 on demonstrates that this was the focus of concern. And other methods of obtaining the evidence of recalcitrant witnesses were discussed, such as video link and deposition. I would just ask the Chamber in the quiet of retirement to consider Article 93(7)(b), which requires the court to return a transferred prisoner and makes it obvious that we are talking about transfer out of a requested state. So those are special provisions. The basket clause or catch-all clause in Article 93(1)(l) essentially expands the basic forms of cooperation specified in paragraphs A to K of that sub-article. And in sum, the power in Article 64(6)(b) can be given proper effect if it's linked to Article 93(1)(l). Let me just support the point with two examples. One is video link testimony. It's contemplated by the statute and the rules, but is nowhere provided for in Article 93(1). But it's the sort of situation where the cooperation of a state party might be required, and surely the trial chamber could seek that under Article 93(1)(l). Certain commentators, such as Kress and Prost and Bitty, are of the view, in what they've written, that compelling a witness to attend to testify via video link is certainly within the power of a trial chamber. And state practice, at least as Mr. Raston explained it on Friday, contemplates compelled testimony in such circumstances, because none of the problems encountered by compelling people to go outside their country are encountered when you're dealing with video link testimony. The second example would be, of course, the in situ sittings of the trial chamber. Article 62
provides that trials will take place at the seat of the court unless otherwise decided. Rule 100 makes provision for a change in the place of the proceedings, and the sort of assistance which a state party might have to give in order to facilitate the court sitting in, for example, Kenya, would be found, I would submit, in Article 93(1)(L). On this point, the International Crimes Act of Kenya makes provision, and sections 161 to 167 are the relevant sections. And I simply note that Section 162A provides that the ICC may sit in Kenya for the purpose of taking evidence, and Section 163 provides that while the ICC is sitting in Kenya, it may exercise its functions and powers as provided under the Rome Statute and the ICC rules. And the marginal note to Section 163, of course, includes reference to Article 64. On Friday, the issue arose of how Article 93(1)(B) might apply in this case. Respecting commission evidence taken by a Kenyan judge, the ICA implements the obligation under Article 93(1)(B) through Sections 78, 79, and 80, and subsections 80, 1 and 2 provide that Kenyan law applies with respect to compelling a person to appear. If the trial chamber were itself to be sitting in Kenya, the ICA regime contained in sections 161 to 167 would apply, but so in our submission would Article 93(1)(B) and the ability to make requests under that article and to expect compliance given the wording of the article, which in our submission is broad enough to encompass the trial chamber actually sitting in Kenya itself to take the evidence. In sum, the power to require the attendance and testimony of witnesses is a power fundamental to a criminal court in any jurisdiction in the world. An ICC trial chamber must exercise this power through the cooperation of states parties, because that's how the Rome Statute is structured, based on concepts of complementarity and state party cooperation. That was what I wanted to say about the linkage between those two provisions. On the matter of sanction, I will simply say it doesn't matter if there's a sanction or not in the Rome Statute. I rely on the Blaskich decision to which reference has been made. Consistent with that decision, the court should look to national authorities for legal remedies for non-compliance by an individual. That's my submission on that point. Coming then to how Kenya's International Crimes Act plugs the power to require the attendance and testimony of witnesses into Kenya's procedural law, I'll only make one or 2 points. It's our submission, of course, that the onus is on the government of Kenya to demonstrate that the assistance requested is prohibited on either the basis that there's a national law not allowing it or an existing fundamental legal principle of general application. The thrust of the Rome Statute and the thrust of the ICA is that states parties are bound to do all they can to serve the ends of justice. On January 31st of this year, Justice Mwango, principal judge of the High Court of Kenya at Nairobi, made a decision in a case called Barasa, which has a certain level of notoriety. In paragraph 56, and this is to be found at tab 3 of the materials we gave to you on Friday. In paragraph 56, Justice Mwango described the ICA as giving those parts of the Rome Statute that it imported into the laws of Kenya legal teeth in the jurisdiction of Kenya. He also found at paragraph 75 that this importation was constitutionally valid. Thus, the incorporation of the Rome Statute in Kenyan law is far more than metaphorical. It is real. Stewart, I think 5 minutes. Thank you. Thank you very much. This is not the first time this chamber has been faced with a difficult question to decide. We encountered that in the request for excusal, and the prosecution took a view, the defense took a view, we construed the statute and we rendered a decision. We will do the same here. We will, as I indicated earlier, parties have, and the
Attorney General also, you have 15 pages allowance to make further submissions. We can receive that. The Chamber considers that 14 days is generous enough to be able to do that. We will leave it at that on this matter and move on straight to the next issue, for which we have a guest, a witness on the stand. Mr. President, may we be excused, those of us who were engaged, particularly in this debate? You may quietly ease out. What we will do is this. Prosecutor, we will proceed in this way. Mr. Steinberg, first there will have to be a voir dire on qualification of the witness, in which you will tell us why, through question and answer, of course, why this is an expert witness who's somebody who has expertise in the area, in the subject matter. And then the defense may cross-examine on that aspect of it, at the end of which there will be submissions. 5 minutes each to... Your Honour, a clarification, please. 5 minutes to lead the witness or 5 minutes to make submissions? 5 minutes to answer questions of the witness. I think that it might take rather longer than that. The witness's CV is a little bit more impressive than 5 minutes might allow. Perhaps 10, Your Honours. Um, 10 minutes then. 10 minutes for the questions, at the end of which you should be able to sum up after cross-examination. You can take 5 minutes to make the submission, so why the witness should be accepted. With your permission, Mr. President, may I put on record the presence of Mr. San? Thank you, Mr. Kigen-Katwa. Your Honour, perhaps for the record, if I may also just note that my colleague, Mr. Lucio Garcia, will be leading this witness. He will be testifying in French. We are also joined by Counsel Alice Zago and legal assistant Yulia Nuzban. Thank you. Witness, welcome to the court. I will not take you through the usual greetings I give the other witnesses who have testified, but I might as well also let you know that you should feel comfortable in the courtroom. It belongs to you, as well as it does to any one of us in this courtroom. The fact that this is where we live, more or less, shouldn't make you feel like a stranger amongst us. Please feel comfortable giving your testimony. It is important that you listen carefully to the question being asked of you and then answer the question. Now, we will take it in 2 stages. First, the prosecution and the defense will make inquiries about your expertise. You've been called as an expert witness. Prosecution would ask you questions, and then the defense will cross-examine you on your qualifications to be an expert in this case. And then there will be submissions after that. We'll make a ruling, assuming that the ruling is positive, and we do admit, assuming we do that at the end. In the course of your testimony, it will be critical that you keep it simple. The point about an expert witness is it's an area of expertise that's not very easy to understand, and then they come to court to break it down for the court. It's necessary to not make it more complicated while trying to break it down. You know what I mean? I've read your report, and there's some terminology in there, a lot of them, that one had to look up the dictionary to know what they mean. So that sort of thing we will try to avoid. Thank you, in the testimony. So can the witness be sworn in, please?
Alors, je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you. Mr. Garcia? Yes, Your Honors. I'm sorry, I think I'm experiencing some technical difficulties. If I could just have a minute, Your Honor. My computer's not working, and I'm not sure if I'm being heard correctly through it. We're hearing you correctly. All right. If you can just help us. Yes, solicit the help of the court officer to distribute the bundles. Your Honor, as was stated by Mr. Anton Steinberg, I'll be leading the questioning of the witness in French, but all pleadings to the chamber, I'll be doing them in English. That is satisfactory to the chamber. Fair enough. As long as you know the interpretation rules, take it slow so that the interpreters can interpret correctly. And also, witness, there's something else that I forgot to mention to you. There is something we call the gap rule, and that is a rule that avoids crossing the wire on the microphone with the person asking you the questions, because you're being heard through interpretation. The court reporters and the interpreters cannot hear you in the courtroom. So if there is an overlap of speakers on the phone, on the microphone, they will be confused and not hear what you say, understand what you're saying. So always observe some gap between the completion of the question, from that as well, and you beginning to answer. We say 5 seconds, but at least 3 seconds, the barest minimum. Thank you. Alors, bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour. Alors, simplement pour répéter ce que le juge vient juste de prononcer, il est important, je vais essayer évidemment de parler lentement et de vous poser les questions lentement, mais il est toujours important d'attendre la fin de ma question, de prendre quelques instants et de par la suite répondre. De cette façon, l'interprétation va se faire d'une façon plus efficace. Parfait. Alors, Monsieur le témoin, vous avez justement un bundle. Si je vais vous demander de regarder à l'onglet 2. Alors, simplement pour le dossier, Monsieur le témoin, vous confirmez qu'il s'agit bien de votre CV que vous avez communiqué à l'accusation. Prenez le temps de le regarder. Oui, oui. C'est le cas. Alors, j'aimerais vous poser certaines questions sur votre CV. Lorsqu'on regarde la troisième rubrique, les fonctions, qui se comprend bien depuis 2004, c'est la première page. Oui. Si
Si je comprends bien, depuis 2004, vous êtes maître de conférence à l'UPPA et ce sigle représente l'Université de Pau et des pays de l'Adour. C'est exact? C'est exact. En fait, je suis maître de conférence depuis 91 et j'ai été en détachement d'un ministère à l'autre, donc du ministère de l'Éducation nationale vers le ministère des Affaires étrangères entre 2000 et 2004, vu que j'étais positionné dans un centre de recherche, qui est un centre de recherche Affaires étrangères CNRS à Nairobi, basé à Nairobi. D'accord, merci pour la précision. Simplement pour confirmer pour le dossier, lorsqu'on parle de maître de conférence, l'équivalent en anglais en Amérique du Nord, ça serait Associate Professor. Est-ce que j'ai raison, monsieur le témoin? C'est bien cela. Et quel genre de cours enseignez-vous à l'Université de Pau? Alors, je suis un spécialiste de sciences politiques et donc j'enseigne un peu toutes les sous-matières de la science politique, que ce soit les politiques publiques, les relations internationales, la sociologie politique, ainsi de suite. Mr. Garcia, one second. Now, of course, we're following this voir dire process as a usual course, but before we proceed any further with it, it was the case that Ms. Keegan-Katwa had objected to the expertise of the witness. Was that not the case, Mr. Keegan-Katwa? Yes, Mr. President. And I realized that you may have done that before the CV was sent around, or did you have the CV when you made that objection? Mr. President, we maintain our objection. You maintain your objection regardless of having received the CV in the meantime? Yes, Mr. President. All right. Mr. Hooper? Your Honour, our position is this. It rather, I think, conforms with the view reflected in your decision, 844, when you came to consider the Sang's written application in respect of Monsieur Mopel, where at paragraph 23 you stated that the Chamber considers that the subject matter of the expert report appears to fall within the expertise of a social and political background expert. And then you go on to say this, that whether or not Mr. Mopel is qualified as the specific expert is a matter to be determined following his examination in court. And reading that, I assumed in my own mind that the position was this, that rather than a voir dire, we were going to engage in hearing his material and seeing, as it were, how it goes. Because it seems more probable than not to us that Mr. Mopel has strengths in certain fields, which I suspect he would probably frankly admit he lacks in other fields, dealing with this extremely wide area of expertise that he's being invited to display. And I think all this arises from the peculiar and unique nature of experts called uniquely in these courts to address fields of historical background. Because the field is so broad, it's rare to meet an expert whose expertise extends to all the various constituent parts of that field. So and we saw this in your decision. No, the point of the decision was what we're doing now, in light of Mr. Keegan-Katwa's objection then we will follow the process of, right, is this an expert generally within the zone, notwithstanding what questions may be put on the merits of it, of the expertise when the time comes for it. Does this witness fall within the zone, then, of someone who can bring a level of knowledge about events broadly in Kenya, within Kenya, relevant to this case, and we'd say that he would appear to be someone who has a knowledge of Kenya,
but we hesitate to say that that actually extends to the areas of inquiry that this court is particularly focused on in this case. And now we matter for your cross-examination when the time gets to it, isn't it? Well, I think that's probably right. So if there's a fence to jump, then perhaps one fence has been jumped, but it would be a fairly low fence, if I can put it like that. And then when we look at specific issues as we go along, then the criterion is going to be different. All right, let's leave it at that. Let's leave it at that. Okay, thank you. Please proceed. Make it brief. You've had the submissions made, and then we will take submissions. But, Your Honor, I'm going to ask to have the CV submitted at the end of the examination in chief, so that'll facilitate my submissions afterwards. Alors, Monsieur le témoin, je constate également que sur votre curriculum vitae, qui est à l'onglet 2, et c'est Ken OTP 00931148, il y a l'affirmation que vous étiez le directeur de CREPAO de 2004 à 2011. Et CREPAO, c'est le Centre de recherche et d'études pour l'Afrique orientale. Est-ce que c'est exact? C'est exact. Donc, pendant un certain nombre d'années, j'ai dirigé un centre de recherche qui était spécialisé dans l'étude de l'Afrique orientale. C'est un centre de recherche qui existe depuis une trentaine d'années et qui est donc basé à Pau. Et également, je regarde votre CV et je constate que de 2000 à 2004, vous avez été pensionnaire scientifique, faisant office de sous-directeur à l'IFRA à Nairobi. Et le IFRA, c'est l'Institut français de recherche en Afrique. C'est exact? C'est exact. Pourriez-vous nous dire brièvement, expliquer à la Cour en quoi consistaient vos fonctions au sein de l'IFRA alors que vous étiez pensionnaire de 2000 à 2004? Alors, les fonctions de chercheur sous-directeur, c'est donc d'abord des fonctions de chercheur et on m'a demandé de travailler, j'ai travaillé sur des thèmes divers, mais notamment les milices. J'ai pas mal travaillé sur Mongiki à l'époque. J'ai travaillé également sur la culture politique Kikuyu. Je me suis intéressé aux élections. J'ai notamment édité un bouquin collectif sur les élections, publié au Kenya. Et en tant que directeur, mon travail, c'était davantage d'obtenir de l'argent en écrivant des programmes de recherche. C'était d'organiser des colloques. On en a fait un sur la jeunesse, on en a fait ainsi de suite. Voilà les tâches classiques d'un administratif d'un centre de recherche. Hein. Merci, Monsieur le témoin. Et je constate également de 1991 à 2000, vous avez quand même été maître de conférence à la faculté de droit et de sciences économiques, encore de l'Université de Pau, et vous étiez chercheur au CREPAO. C'est exact? C'est exact. En ce qui concerne vos titres universitaires, j'aimerais simplement que vous puissiez confirmer pour le dossier. Je vois ici que vous avez une maîtrise en droit public de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. C'est exact? C'est exact. Vous avez également un diplôme en études approfondies en anthropologie de Paris. C'est exact? Oui, de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez également un diplôme d'études approfondies de sociologie politique et également en 1991, vous avez un doctorat en sciences politiques de l'Université de Pau. Est-ce que cette information-là est correcte également? C'est également correct. J'ai fait mon DEA à Paris 1 et ma thèse à Pau. Alors, je comprends. All right. The pause rules, it appears, has not been observed. The last few questions, please. We have to observe that little pause. Alors, monsieur, Can you also tell us what DEA means? Diplôme d'études approfondies. Is that exactly? Le sigle DEA, c'est diplôme d'études approfondies. C'est exact? C'est ça. Dans le système anglo-saxon, c'est le master.
Et depuis que l'on a adopté le système de Florence en Europe continentale, on s'est converti au système anglo-saxon des masters. Mais à l'époque, on était encore dans le système d'Europe continentale et les DEA correspondent au master. Alors, je vais évidemment continuer à vous poser des questions, Monsieur le témoin, mais simplement pour vous rappeler, et je vais me le rappeler également, je vais parler un peu plus lentement. Attendez la fin de ma question, comptez quelques secondes et prenez le temps de répondre par la suite pour que ce soit un peu plus facile pour les gens qui font l'interprétation. Alors, vous avez mentionné que vous avez un diplôme d'études approfondies en sociologie politique. Pourriez-vous nous dire brièvement à quoi consiste la sociologie politique? Alors, vaste question. C'est par définition la discipline, la sous-discipline des sciences sociales qui s'occupe du pouvoir, qui essaie de comprendre comment fonctionne l'organisation du pouvoir. Et donc, on subdivise cette matière en toute une série de matières, donc essentiellement la sociologie politique, les relations internationales, les politiques publiques. Et voilà, c'est une science sociale plutôt spécialisée dans l'étude du politique au sens le plus vaste du terme. Merci, Monsieur le témoin. Je constate également, à la lecture de votre CV, que vous avez été auteur de plusieurs publications consacrées à l'Afrique de l'Est et en particulier le Kenya. Est-ce que c'est exact? C'est exact. Alors, à la première page 1148, on voit toutes les publications que vous avez consacrées à la question des Mungiki. Ce qui m'intéresse encore plus particulièrement, c'est les publications qu'on voit à la deuxième page, à la page 1149 et suivante. Et il s'agit des ensembles de publications consacrées à l'Afrique de l'Est. Est-ce que j'ai raison de dire que vous avez en tout 51 publications que vous avez notées consacrées à l'Afrique de l'Est? Oui, c'est le cas. Et de ces 51 publications consacrées à l'Afrique de l'Est, est-ce que j'ai raison de dire qu'il y a approximativement 30 de ces publications, de nombreuses publications en fait, qui sont consacrées à la question du Kenya? Oui, l'essentiel de mes publications sont consacrées au Kenya. Je constate également que lorsqu'on regarde vos publications, certaines publications, certains articles dont vous êtes l'auteur se concentrent sur les conflits qui ont eu lieu dans la Rift Valley et les élections au Kenya, que ce soit en 92, en 97 ainsi qu'en 2007. Est-ce que c'est exact? C'est exact. Et sur ce point, j'aimerais simplement vous faire revenir, si on regarde la page 1149, qui est la deuxième page, vous avez le numéro 5, et si je comprends bien, c'est un article que vous avez écrit sur l'État kenyan et les conflits ethniques dans la Rift Valley. C'était exact? C'est exact. Et brièvement, Monsieur le témoin, cet article traitait de quoi au juste, si vous vous en rappelez comme ça? Alors, c'était, donc comme vous le savez, il y a eu entre 91 et 93 toute une série de conflits ethniques dans une partie de la Rift Valley. Et donc, c'était un article qui s'efforçait de présenter le contexte, d'expliquer ce qui s'était passé. C'est un article publié en 94, dont à l'époque il y avait peu d'analyse de sciences sociales sur ces conflits, et il s'agissait donc de faire connaître ce qui s'était passé et qui avait donné lieu à assez peu de diffusion dans les médias occidentaux. Et donc c'était intégré dans un numéro spécial de Studia Africana sur les conflits en Afrique de l'Est. Merci, Monsieur le témoin. J'aimerais vous ramener à la publication numéro 13. Publication, l'article
vie est mort d'un groupe de pression électorale, l'exemple de Youth for Kanu 92. Encore là, vous êtes l'auteur de cet article qui traite sur quoi, au juste? Alors, c'est un article qui est consacré à Youth for Kanu 92. À l'époque, il n'y avait aucune publication sur ces groupes de pression qui étaient liés aux partis politiques dans le cadre du multipartisme. Et or, il se trouve que en 92, lors des élections de 92, ce petit groupe avait été clé pour distribuer beaucoup d'argent, pour organiser l'ordre public dans les réunions publiques, ainsi de suite. Et donc, je m'étais dit que c'était intéressant d'avoir une perspective de sociologie politique sur ce groupe. Et à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'autres articles sur Youth for Kanu 92 qui étaient publiés depuis. J'aimerais, Monsieur le témoin, également vous ramener à la publication numéro 23 sur votre liste, c'est à la troisième page, 00931150. Et il s'agit d'une publication d'un article qui s'intitule « Kenya, les élections de la transition ». Pourriez-vous nous dire brièvement sur quoi traitait cet article? Alors, c'était un article qui était publié dans un numéro spécial de Politique africaine, une revue de Sciences Po africaniste française. Et c'était un numéro spécial qu'on avait édité avec David Anderson. Et donc, dans ce cadre, j'avais avec David Anderson publié un article introductif et donc cet article sur plus ou moins les résultats généraux des élections de cette période-là, 2002. Mr. Garcia, your time. Yes, Your Honor. I just need a couple of minutes more to finish the publications, and I think that that's what is essentially relevant in this question, in this issue. Monsieur le témoin, également, en ce qui concerne vos publications, je vous ramène au numéro numéro 44 sur votre liste de publications. C'est à la page 00931151. C'est une publication de 2008 qui s'intitule « Retour sur les violences » et les élections générales de 2007 au Kenya. Pourriez-vous nous dire brièvement sur quel sujet traitait cet article? Donc c'est un article publié peu après les événements de 2008 qui s'efforçait de faire une première analyse de ces violences un peu à chaud dans le cadre d'un ouvrage que l'équipe de l'IFRA avait publié sur les élections de 2007. Et simplement, Monsieur le témoin, simplement pour résumer, je comprends qu'à la lecture de la suite de votre CV, vous avez également participé à des ouvrages collectifs, des numéros de revues. Il y en a 11 qui sont cités sur l'Afrique orientale, le Kenya, plus en particulier. Est-ce que c'est exact? C'est exact. Et également, vous avez noté dans votre CV les responsabilités pédagogiques, scientifiques et administratives dont vous avez été responsable. C'est exact? C'est exact. Et simplement pour clôturer, Monsieur le témoin, sous la rubrique « Rayonnement », vous avez également cité le fait que vous avez été interviewé à plusieurs reprises par la presse écrite et ainsi que par des programmes de Radio France Internationale sur des questions concernant le Kenya qui sont citées dans votre CV. C'est exact? C'est exact. Alors, merci, Monsieur le témoin, pour les réponses à ces questions. Your Honors, I'd like to introduce into evidence the CV of Mr. Hervé Maupe, 00931148. Thank you. Any objections at this stage? I'm not quite clear what the question related to. I'm sorry. He was tendering the witness's CV. No objection. No objection, okay. Mr. King Katwa? Mr. President, in terms of tendering the CV, we have absolutely no objection.
And may I explain, Mr. President, that our objection is more in terms of the claim of expertise in issues relating to my client. And so my objection should be understood in that light. I'm not saying that he's not qualified or that he doesn't profess what he says he professes. That's not our objection. All right, thank you very much. So then the document is submitted as the next in the prosecution's exhibit. Thank you, Mr. President. Document Ken OTP 00931148 will bear the following number: EVD T OTP 00042, and will also be known as Prosecution Exhibit number 42. This document will be registered as public. Thank you. Now, rather than go through the submissions on it, the position of Mr. Hooper is that generally this witness appears to be in the zone of an expert, but that does not mean that you accept his testimony and everything he says. Is that the case? It's a bit more than that. But maybe I can just engage in a few questions with the Right, witness, then. and Go on. we can perhaps see define the area a little more approximately. First of all, a very good afternoon now. Is it Dr. Mabur, I suppose? Doctor. Doctor, indeed. First of all, clearly working within Kenya, I assume you have a good command of English, even though I understand you prefer and feel more comfortable speaking in your own language. And you nod your head. It won't, a nod, unfortunately, doesn't make its way onto the transcript, so try and answer yes or no, in fact, as short as possible. Grateful. Alors, à propos de ma maîtrise de l'anglais, oui, bien sûr, j'ai une certaine maîtrise de l'anglais, comme tous les gens qui travaillent sur le Kenya, bien sûr. Indeed. And presumably you also speak Swahili. J'ai étudié un temps le Swahili et depuis, je l'ai fortement négligé. Il faudrait que je le reprenne, en effet, très nettement. And you don't need to take your earphones off. You just address the microphones, just to help you. And do you speak Kikuyu? Je ne parle pas le Kikuyu, mais je travaille avec des traducteurs pour pouvoir travailler sur les concepts, parce que j'ai consacré pas mal d'articles à la culture politique Kikuyu. Et donc, dans ce cadre, j'ai eu à travailler beaucoup sur les textes des chansons, sur toute une série de publications en Kikuyu. Et donc, l'idée, c'était de travailler en linguistique politique pour essayer de repérer toute une série de thèmes récurrents, ainsi de suite. Mr. Hooper, so that the exercise has its intended purpose, if you are not going to challenge the expertise of the witness, let's not do this. You can do this during your cross-examination on the merits phase. But so that we don't... Let me ask just a few more questions in relation to this particular area. I won't be long, and I hope it assists the court in doing so. Do you intend to challenge the expertise? Well, Your Honour will see where I'm going, Right. and so will witness, I'm sure, concede. In fact, looking at your CV, Dr. Mopo, if we can just look at that together for a moment. 51 publications. Very, very honourable, impressive list of publications there. And we can see at page 1 your publication consacrée à Mungiki. And I think altogether of these publications, 30 you say dealing with Kenya, 13 of them dealing with the Mungiki. So let me make it quite plain. I quite accept you have an expertise
a specialist knowledge in respect of Mungiki, and you obviously recognise that yourself. Is that right? In fact, you're probably outside Kenya, probably the leading expert, I suppose, on Mungiki. Pas du tout. Sur les Mungiki, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé et qui ont publié, y compris chez les non-anglophones. Et donc, oui, je connais bien les Mungiki, du moins les Mungiki de l'époque où j'y étais, où j'en interrogeais beaucoup, j'ai pu voir comment ils fonctionnaient, ou ainsi de suite. Witness, what I heard in translation was not at all. I realized this was one of the dangers of counsel asking double-barreled questions. There were two propositions in his question. Yeah. The first one was, you are an expert on Mungiki. That was the first proposition. And then he continued on to say, you are a leading expert. And then you said, not at all. So what do you say, not at all? Je ne suis pas l'expert mondial de Mungiki. Je ne sais pas s'il y a un expert mondial de Mungiki. On est très nombreux à travailler sur Mungiki. On n'est pas dans une compétition olympique. Voilà. J'ai travaillé sur Mungiki. Je connais bien les Mungiki d'une certaine époque, de certaines zones. Voilà, c'est ce que je peux dire. Well, and again, coming to your total publications, adding them up, I think 14 relate to religion and religious institutions, another area that you've obviously directed a lot of attention to. I don't need to go through them. We can see, glancing at the list. In fact, looking at the main list that starts on page 2, numbered 1 to 51, if one casts one's eye down, there's many articles dealing with the Catholic Church, with evangelical movements, Methodism, the role of the churches, and that sort of thing. So we have Mungiki and the churches. And then you have about 10 articles dealing generally with society, such as, if we look at it, 39, 38, 39, 2040, Kikuyu capitalists, 42, intellectual populaire. You've got articles here on songs in Kikuyu bars and Kikuyu culture at that level. A lot on Kikuyu, in fact, generally, outside the Mungiki, that is, on Kikuyu writers, authors, playwrights, the cultural face of Kikuyu society that you've written about. And there's also articles here on Tanzania and Uganda, of course. So, overall, would you agree that your expertise, well, first of all, I understand you're to be called in the Kenya 2 case as an expert on Mungiki. Is that right? J'ignore quel groupe m'a contacté précisément, mais un groupe m'a contacté, ICC m'a contacté, et j'ignore, je n'ai pas suivi quel était exactement le groupe qui me sollicitait, mais a priori, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas au juste. But it'd be right to say that this knowledge you have of Kikuyu culture, that wouldn't be the same, for example, if we went to Nandi or Kalenjin culture. That would be right. You're not saying for a moment that you have an expertise in Kalenjin culture.
Bien sûr que non. Je ne prétends absolument pas être un anthropologue spécialiste des Calangiens ou des Nandis précisément. D'autant que c'est des domaines d'expertise où il n'y a pas beaucoup de spécialistes en ce moment. All right. Thank you very much. And as far as your other articles are concerned, including those that deal with the post-election violence, and in particular, I'm looking at item 44 and 49. 44, I remind you, is Retour sur les violences, and 49 is les gens et les élections au Kenya. Those two articles dealing with the PEV, again, have a principal focus, do they not, of Kikuyu areas and Mungiki. Alors, pas vraiment. Alors, il faut expliquer que j'ai fait ma thèse sur la société civile et la démocratisation au Kenya, et en particulier sur les églises et la démocratisation, ce qui explique qu'il y a beaucoup de publications sur le rôle politique des acteurs religieux. Et en fait, c'est à travers les acteurs religieux que j'en suis venu à Mungiki, qui est un mouvement prophétique néo-traditionnel. Et c'est à travers l'étude de Mungiki, qui progressivement est devenu un acteur socio-politique relativement violent, que je suis venu à m'intéresser à l'étiologie de la violence au Kenya. Et c'est à partir de là, donc, que peu à peu, j'ai gagné un peu en généralité, et qu'en 2008, je me suis permis de sortir un texte sur les violences. Mais comme si vous l'avez regardé, ce texte, c'est un texte sur les violences dans tout le pays. Nécessairement, j'avais à traiter de la Rift Valley, avec ma compétence très limitée, oui, bien sûr, sur la Rift Valley. Et le second article sur les jeunes et la violence au Kenya est un article plus historique, plus général, qui traite de tout le pays. Right. I see that earlier, for 4 years, you were based in Nairobi, at the university there. I dare say from time to time you've made your way up the Rift Valley. Have you stayed in the Northern Rift at all? Oui, nécessairement, en 4 ans, j'ai visité un peu, j'ai visité de nombreuses régions du Kenya et notamment cette région, oui. And can I come now to 2007? Were you in Kenya at all in 2007? Je me suis rendue au Kenya peu au mois d'avril, je crois me rappeler, mars ou avril. En fait, je devais me rendre au Kenya fin décembre et les problèmes ont commencé à ce moment-là et le ministère des Affaires étrangères m'a interdit de partir. Et donc, je me suis rendue au Kenya après la fin des problèmes, des troubles dans cette zone. Thank you very much for that. And now, just one question. I see that you start your report in saying this, and I read obviously from the translation. My primary intention is to consolidate all the research carried out in the social sciences area that will be of relevance to the questions posed, those being the several questions that have been posed to you by the prosecution. So, in saying that, and in fact looking at that report, it's a consolidation of other social scientists'
articles and the like. Other sources, of course, No, that no. you can see, but it's a consolidation. Non, non. Alors, Translation of the CV. I'm sorry, of his report. dans mon rapport... Did you understand the question? Oui, oui. Je ne parle pas de consolidation des connaissances, non. Ce que j'explique dans le début de mon rapport, c'est que j'aurai une démarche de sciences sociales qui est très différente de celle du droit pénal, c'est-à-dire que je m'efforcerai uniquement de synthétiser les différents travaux qui existent en sciences sociales, mais je voulais mettre l'accent sur le fait que la démarche des sciences sociales est très éloignée de la démarche des pénalistes, des criminologues, qui cherchent une responsabilité individuelle. Nous, en sciences sociales, on est davantage dans une recherche du poids des structures, des dynamiques collectives, ainsi de suite. C'est le contraste entre votre démarche de juriste et ma démarche de sciences sociales que je voulais souligner dans le début de mon rapport. Je ne sais pas si ça a été clairement exprimé. Mr. Hooper, you've been with it now for 15 minutes. Last question. No, that was my last question. Okay. Thank you. Thank you. Mr. Keegan-Kaswa. Good morning, Professor. And I forgot to say as I sat down, thank you very much, Dr. McFerrin. Professor, you confirmed that when you are being led in evidence in respect to your CV, you said you were interviewed on several occasions by newspapers and radio stations on the issues you've extensively written on, isn't it? Professor, you will confirm that... What was the answer to the question? Professor, if you could just say it in words as opposed to nodding your head, please. Professor, the transcripts do not capture movements, so you have to vocalize. Oui, j'ai été interviewé très souvent par des médias francophones. Il faut savoir que quand on séjourne à Nairobi et que l'on est chercheur, on est constamment interviewé par les médias francophones parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'interlocuteurs pour alimenter leurs sources. Donc, il n'y a rien d'original à cela. Hein. Thank you, Professor. My point more is this, Professor, that in all your so many writings, you have not dwelled much on the Kenyan media, have you? No. Thank you very much, Professor. Now, there is also the last page of your CV where you have very specifically said that you translated Kikuyu music and Kikuyu poetry. Do you remember that, Professor? Mm-hmm. Oui, tout à fait. On a essayé, je travaillais à l'époque sur toute une série d'auteurs en langue kikuyu et on avait essayé de traduire toute une série de chansons à partir desquelles sur lesquels je m'étais basé pour écrire des articles sur la culture kikuyu. Donc, voilà, c'est un peu toutes les sources que j'ai utilisées pour j'ai dû publier 5-6 articles sur la culture kikuyu. Et donc, c'était les sources, c'est tout. Donc, j'avais besoin, voilà, et qu'il fallait que je traduise, voilà. Thank you, Professor. My question is very limited. So, in actual fact, contrary to the words used in the CV, it is not accurate to say that you personally translated in the sense that you understand the two languages, isn't it? Non, non. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas publié.
je ne l'ai ni mis sur Internet, ni publié, parce que c'était des documents de travail. Mais là, il se trouve que c'est un CV qui est fait pour des universitaires qui savent lire ce type de CV et qui savent, voilà, l'intérêt, c'est de savoir que, voilà, j'ai un stock de données sur lesquelles j'ai travaillé et qui est disponible. Professor, I actually don't need a very long explanation. If you could just listen to my question and answer it briefly. Professor, on the CV you've produced in this court, you have no corresponding equivalent of any translations of any Kalenjin works, isn't it? Non, bien sûr que non. On a manque d'ailleurs de matières premières en kalenjin traduit en anglais ou en kiswahili, ainsi de suite. C'est quelque chose qui manque. Thank you, Professor. We will come to that in the substance of your testimony. Now, you say you substantively stayed in Kenya between the period of the year 2000 and 2004, isn't it, Professor? C'est le cas, mais je me rends tous les ans, bien sûr, au Kenya pendant plusieurs mois, et parfois à plusieurs reprises, chaque année. Now, Professor, you asked the question specifically whether you've stayed in Rift Valley, and you said from time to time you've gone there. Could I ask you to be more specific? Have you stayed in Rift Valley, and what is the longest period you've stayed there, if you have? J'ai été plusieurs mois à Nakuru, Nyahururu, un peu Kitale, et c'était quand je travaillais sur les Mungiki. Donc ce qui m'intéressait, c'était plutôt à partir de Nakuru et de Laikipia Ouest. C'était les deux zones qui m'intéressaient. And therefore, Professor, even when you are in Rift Valley, your interest and attraction was on the functioning and the dynamics of the Mungiki, isn't it, Professor? Tout à fait. That should be all, Mr. President. And Mr. President, I assume that quite a number of the issues that in his testimony, I can come back to it when we are cross-examining on the substance. I understood you to be giving us that guidance, Mr. President. Certainly the case. The question now is whether we need to go into any submissions on the admission of the witness as an expert, per se. And that will be based on whether you're objecting to the general admission of the witness as an expert without prejudice to your right to cross-examine on the substance, on the merits of his testimony. May I say that we do not challenge his expertise, and if you were to say that he's an expert on Mungiki, we admit it and we respect that. We respect him for that, Mr. President. That's no issue for us, and thank you, Doctor. Mr. Hooper? Well, we've never disputed this witness's capacity to assist the court in terms of general background matters and reserve, as I think the Chamber will understand, our position in respect of more specific matters. That being the case, in light of the submissions, or rather the positions indicated by the Defense Counsel, Mr. Garcia, it will not be necessary for you to make any submissions on admitting the witness as an expert. We do admit the witness as an expert, and without prejudice to the merits of his testimony in the main. So if we have 17 minutes to lunch and break time. If you can, in that time, make some headway.
Yes, I can, Your Honor. And just for the record, I want to make it clear that the prosecution is presenting this witness as an expert in matters of social and political background information regarding Kenya, part of the post-election violence and during the time relevant to the charges. Just that's specific information in light of what Mr. Kagwa stated. Alors, monsieur le témoin, simplement, j'aimerais qu'on retourne à l'onglet numéro 2. Pardon, j'aimerais ça qu'on retourne à l'onglet numéro 1. Il s'agit de votre rapport. Alors, est-ce que j'ai raison de dire qu'il s'agit du rapport que vous avez communiqué à l'accusation en réponse aux 12 questions qu'on vous avait posées à un certain moment pour les fins de ce rapport d'expertise de votre part? Je le confirme. Également, simplement pour le dossier, est-ce qu'il y a des corrections ou des clarifications que vous voulez apporter à quoi que ce soit que vous avez dit dans le rapport à l'époque où vous l'avez rédigé? C'est évident qu'à l'oral, je ne vais pas reprendre littéralement le contenu du rapport si j'ai à parler ultérieurement, si mon expertise est acceptée. Mais a priori, non, je ne vois pas d'arguments qui me paraissent mauvais, faux. On that basis, along the same general line, as the witness compared the translation of his report with the French original, and if that's the case, whether that's a fair translation? Your Honor, no, the witness has not had the occasion of looking at the English translation. Our submission is that the French report, the one written originally by Mr. Mopo, should be the principal document of reference. If there's anything in the English translation that the defense wishes to challenge, well, the witness can explain if there's any distinction, or we can look at the French one. I've looked at the English translation. It seems correct to me, the translation. It doesn't seem to be any problem or any issue in that regards. But once again, it's the French report that was given by Mr. Mopu, the one that he wrote himself, that is the primary source of information. So we will proceed in this way then. If the counsel working in the English, with the English document engage issues there, then we will, as that occurs, whether if it's the argument of the prosecution that something in the French is different, we will take it up at that time. Alors, Monsieur le témoin, simplement une dernière question sur votre rapport. Et d'ailleurs, vous allez voir que je vais revenir sur la question de votre rapport plus tard dans l'interrogatoire en chef, dans les questions que je vais vous poser. Je comprends bien que dans votre rapport, vous avez cité, vous avez une bibliographie qui cite les ouvrages, les articles que vous avez consultés pour rédiger votre rapport. Est-ce que c'est exact? C'est exact. Simplement pour que ce soit clair pour le dossier, je constate également qu'à certains endroits, vous citez, lorsqu'on vous pose une question, dans votre réponse, vous allez citer le nom de l'auteur immédiatement dans la question, dans la réponse aux questions qui ont été posées. C'est exact? C'est exact. Et en ce qui concerne les ouvrages, les monographies que vous avez cités dans votre bibliographie, pourriez-vous nous expliquer simplement davantage, est-ce qu'on doit comprendre que l'ensemble des questions, vous nous avez répondu à ces questions en utilisant les ouvrages qui se trouvent dans la bibliographie? Comment vous avez fonctionné au juste? Oui, je me suis efforcé d'avoir une démarche plutôt d'enseignant, de résumer un peu toutes les approches qui se sont... Il faut savoir que sur cette crise, il y a eu une multitude incroyable d'écrits et que, voilà, ma démarche, c'était plutôt de procéder avec un esprit de synthèse, d'expliquer là où on avait des désaccords entre chercheurs,
et d'être le plus clair possible là-dessus. C'était pas un rapport qui cherchait à présenter mon opinion, ma vision de ces violences. C'était plutôt faire un travail de synthèse de ce que les autres ont fait. D'accord. Merci pour ces précisions, Monsieur le témoin. Alors, ce que j'aimerais faire lors de mes questions, les questions que je vais vous poser, vous avez quand même le rapport à portée de main et j'aimerais simplement couvrir les points, les questions qu'on vous a posées à l'époque et vous allez pouvoir être guidé par les questions que je vais vous poser. Vous allez pouvoir répondre aux questions au meilleur de vos connaissances. Évidemment, vous avez le rapport que vous avez rédigé. Je ne crois pas qu'il soit interdit pour vous de regarder si vous sentez le besoin d'approfondir une question, approfondir une réponse à une question dont je vous pose. Alors, tout d'abord, Monsieur le témoin, lorsqu'on regarde il est divisé par les questions qui vous ont été posées. Je ne veux pas commencer dans le même ordre. J'aimerais plutôt... Il y a eu 12 questions qui vous ont été posées à l'époque. Et j'aimerais, et j'ai cru comprendre dans votre réponse plutôt que si vous sentez le besoin de clarifier ou d'élaborer sur certaines choses, vous allez pouvoir le faire lors de mes questions parce que je vais couvrir pas la quasi-totalité de ces questions lors de votre interrogatoire en chef. Alors, en lisant votre rapport, je crois comprendre que vous nous avez indiqué que lors des élections en 2007 au Kenya, plusieurs partis se disputaient les élections présidentielles et parmi ces partis figurait le Party of National Unity ainsi que Orange Democratic Movement. Est-ce que c'est exact? C'est exact. Alors, Monsieur le témoin, j'aimerais tout d'abord commencer avec l'Orange Democratic Movement et vous avez couvert ce sujet. Vous avez répondu d'ailleurs aux questions de l'accusation sur ce sujet, aux questions 3, 5 et 7. Et j'aimerais commencer par la question 3. Et essentiellement, j'aimerais ça que vous nous donniez au tribunal, vous expliquiez les grandes lignes de l'origine de ce parti politique qui, en 2007, l'ODM, dispute les élections présidentielles. Brièvement. Alors, peut-être peut-être que ça serait intéressant d'un peu regarder, de donner quelques informations sur l'historique du système partisan au Kenya, peut-être avant d'entrer dans le détail de l'ODM. Juste, ce qui est peut-être intéressant de voir, c'est que depuis le début du multipartisme, le retour au multipartisme en 91, on est devant un système partisan qui est constitué de partis ethniques. On est sur des partis qui sont quasiment tous ethniques. En ce sens, on a un système... Alors d'abord, il faudrait peut-être expliquer... oui, ouais. Je ne veux pas nécessairement vous interrompre et je comprends que, évidemment, vous êtes l'expert dans la matière et vous voulez adresser dans un premier temps toute cette question du multipartisme. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez adresser dans un premier temps Oui, peut-être, c'est juste expliquer que c'est difficile d'étudier un parti isolément, qu'il faut le regarder dans les relations avec les autres partis, voir ce qu'on appelle, nous, le système partisan. Et que, dans ce cadre, donner quelques petits éléments d'information sur l'évolution du système partisan pour arriver à ODM, peut-être que ce n'est pas inintéressant. D'accord. Alors, je vais, évidemment, allez-y, on a 8 minutes avant la pause. Vous pouvez évidemment commencer votre réponse, mais gardez l'œil sur le fait qu'il faut être bref et directement sur le point. Alors, peut-être que pour être le plus rapide possible, on peut peut-être expliquer donc, donc on a des partis ethniques dans ce système partisan qui est relativement classique dans les systèmes politiques africains. Sauf que notre compréhension des systèmes partisans ethniques en Afrique a beaucoup changé. Aujourd'hui, on essaie de voir, on pense qu'il y a des évolutions qui vont dans plusieurs sens. Alors juste ce que je voudrais expliquer,
c'est que depuis les années 90, il y a eu deux grandes périodes dans le système partisan kényan. Il y a eu d'abord une période où on avait un système, dans les années 90, un système qui était stable, c'est-à-dire que c'était les mêmes partis que l'on trouvait d'une élection à l'autre. C'était un système partisan très fragmenté, c'est-à-dire que tous les partis de l'opposition étaient très désunis. C'était des partis plurianniques qui sont devenus monoanniques au fur et à mesure. Et on avait ainsi un parti qui était légèrement hégémonique, c'était la CANU, qui obtenait la majorité des voix, beaucoup par le gerrymandering, par les traficotages, ainsi de suite. Bon. Après cette période, on a un grand changement de style dans les années 2000, et c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'à partir des années 2000, on a un système beaucoup plus instable, dans la mesure où, lors des 3 élections générales qu'il y a eu dans les années 2000, on a chaque fois des partis différents. D'autre part, on a un système. C'est peu stable. On a. Alors attendez, il faut que je regarde un peu mes fiches. Désolé. Donc on a un système relativement instable. On a un système, oui, ça c'est important, peu fragmenté. Parce que dans les années 2000, se met en place un système d'alliance. C'est-à-dire que lors des 3 élections générales des années 2000, il y a 2 alliances qui s'opposent et donc on a un système qui prend une logique très bipartisane. Et ça s'est rendu possible parce qu'il n'y a plus de partis dominants. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que paradoxalement, on a à la fois, donc, chaque fois 2 grandes alliances qui s'opposent et une multitude de petits partis qui sont de plus en plus nombreux. On reconnaît, on légalise de plus en plus de partis qui sont souvent uniques, qui ne sont pas viables en eux-mêmes et qui comprennent qu'il faut qu'ils s'allient entre eux et qui constituent une alliance. Et alors, en quoi c'est important? Ça crée un système, ça crée un style politique, un système partisan qui est très fluide. C'est-à-dire que les hommes politiques changent facilement de parti. Il y a un homme politique qui disait au Kenya que les partis politiques, quand on n'est pas content de son parti politique, on en change. C'est comme un matatou. Quand on n'est pas content de son parti, on en change. Les matatous, c'est les minibus. Hein. Et donc, c'est un système... You remember when we started, I said, and not that you've gone there, during the introduction, I said it will help us to make it simpler. And the prosecutor's question was whether you could explain the origin of the political party ODM in 2007. We've had testimony from witnesses who said that the ODM political party that contested 2007 election was an evolution of an ODM that was used for purposes of the referendum that occurred. Now, that sort of thing, I think that's what you're getting at, isn't it? Monsieur le témoin, ça... 1 second. Yeah. 1 second. So the point is this. You need to listen to the prosecutor's question carefully. I know you're an academic, a professor, so this is not a criticism, but it's an observation that will help us. If you listen to his question and answer it, then you may be surprised to know that further questions he may have might go at a convenient point to what you may talk about if left on your own. But if you can follow it that way, listen to the question precisely and answer it, and then if there's a need for further discussion, we will see. Alors, monsieur le témoin, simplement pour rappeler, je comprends. Et effectivement, on va adresser toute cette question concernant le multipartisme. Si vous vous rappelez, il y a des questions qui ont été posées
une des dernières questions traite justement du multipartisme, de ce qui est arrivé avant. Et on pourrait peut-être aborder à ce moment-là, toute cette question que vous voulez aborder à ce point-ci. Là, je constate qu'il reste une minute pour la pause. Monsieur le témoin, nous allons revenir par la suite à 2h30 et je vais continuer les réponses. Je vais vous poser une nouvelle question à votre tour. Comme ça, on va pouvoir bien centrer vos réponses. Merci. Your Honor, we have 1 minute to the break. I think it would be a good time to pause at this point. Yes, but can we settle that question I engaged? Is it correct that the ODM that contested the 2007 election was a reconfiguration, if you like, of the ODM that was in play during the referendum? Oui. All right. Thank you. I can continue. I will be continuing on that point after the break, Your Honor. We will take our luncheon break now and come back at 2:30. Thank you. All rise. We will be.